the mass transfer. So it is from the convective mass transfer actually. So one of the question was like this. Actually, I have changed the numerical value. So the procedure wise it's same. So one of the question that I given for the assignment is like this: dry air. Dry air at 30 degrees centigrade and 1 atmospheric pressure flows over a flat plate of 600 mm length with a velocity of 55 meter per second. Calculate the mass transfer coefficient. So, in order to find the mass transfer coefficient, we know the expression. It's actually the mass transfer coefficient is from the Sherwood number, that's equal to SH is equal to HL by K. Instead of K, it is D. So I'll put as whether it's HM. HM stands for the mass transfer coefficient. So that's the expression. Length we know. Diffusion coefficient we have to get it from the table. Then Sherwood number we can get it from the empirical formula. So we have to decide whether the flow is laminar turbulent. So here in this problem, it is a turbulent case. So the expression is 1037 R raised to 0.5, R raised to 0.8 minus 871, SC raised to 0.33. Okay, so how will determine whether the flow is laminar turbulent? For that, we have to calculate the Reynolds number. So Reynolds number is equal to U x by nu or U L by nu. So x is the x or L. It is the length. So length is 600 millimeter. So millimeter is converted to meter and it's 0.6. U velocity it's given that is 55 meter per second. Then nu kinematic viscosity nu. The kinematic viscosity nu we have to take from the property table at 30 degrees centigrade. That is from the data. Okay. So once you calculate, actually the given problem which I get for the class 7, I have changed this velocity. I don't know exactly, it is changed to say 60 meter per second. So if it is changed to 60, then you have to recalculate for the Reynolds number. And you have to see whether the flow is laminar turbulent. Okay. If it is turbulent, you can use the same expression. If it is laminar, you have to go for other expression from the data. Then Schmidt number, actually in this there is a Schmidt number term. So Schmidt number you have to calculate from this expression nu by dAB. So nu by dAB, for that dAB value we need to calculate nu value. You can get it from here, that is 16 in raised to minus 6. Then dAB we have to get it from the table. So actually the table it is only for 26 degree, but in our question it is for 30 degree. So we can write to taking the value of 26 degree, dAB has been selected this value. Actually dAB value it will be in meters square per second. So you have to get, you will directly get it from the, actually in the previous edition it was in meters square per hour. So in the current edition, so you will be getting a value 25.8 into 10 raised to minus 6 meters square per second. 25.8 into 10 raised to minus 6 meters per second. Okay. Now putting all these values new, kinematic viscosity and D, you can get the Schmidt number as 0.62. Okay. So 0.62 value you have to substitute over here. That is the expression for the Sherwood number. That is 1037 RE raised to 0.8, then minus 871 minus SC raised to 0.33. So this expression, that is RE raised to 0.8, SC raised to 0.33. Okay. So we'll be getting Sherwood number. From the Sherwood number, you can also know the Sherwood number, you can find the H. That's a result. So the calculation of H
These are required results. Maths answer coefficient H, that's HM, is 0.12 meter per second. So a similar problem that has been given in the assignment. The second problem which given, it is connected with an internal flow, air at 30 degree and on atmosphere pressure flows over a 12 flows in a 12 mm diameter tube of 1 meter length with a velocity of 2.5 meter per second. The inside surface of the tube contains a deposit of naphthalene. Determine the average mass transfer coefficient. Take a diffusion coefficient DAB is equal to 0.62 raised to minus 5. So DAB value they are given directly. Okay. So in this question, the inside tube surface contains the deposit of naphthalene. Naphthalene deposit is there. Then this naphthalene is diffusing into air. Air like diffusing. Okay. Same procedure. The first part is to get the Reynolds number. Internal flow ആയതുകൊണ്ട് the laminar turbulent determination is 2000 ആണ് critical Reynolds number. External flow for flat plane മുകളിലൂടെ flow ആണെങ്കിൽ it is 505. Internal flow is 2000. So you have to get the value of Reynolds number. Here the Reynolds number is they are getting is 1875. So the given value is less than 2000. The given value is less than 2000. So the flow is laminar. For the laminar flow from the table, HMT data book, from the HMT data book. So HMT data book, you have to get this expression that is Nusselt number, sorry, Sherwood number is 3.66. So Sherwood number is again is equal to HM, H into, instead of L, it is D by DAB, diffusion coefficient. Here this capital D, I'll put a small d. So this HD stands for diameter. D is the diameter, so not avoid confusion. Otherwise, you can put D or DAB. So DAB, it is a diffusion coefficient. DAB, it is a diffusion coefficient. Okay, 3.66 is equal to HM into 0.12 divided by DAB. DAB value is also given, and the mass transfer coefficient is 1.89 equals minus 3. So these two questions I given you as a class assignment. So please solve these two questions and submit by upload in the ET lab before 5 o'clock today. 5 മണിക്ക് മുന്നേ submit ചെയ്യണം. Then another thing is I have posted a quiz also. There is a multiple choice 10 questions, and the time it is 3 o'clock, 3 to 3:15. So we'll have a quiz from 3 p.m. to 3:15 p.m. So kindly attempt that part also. It is from radiation. Radiation based ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു 10 questions ആണ്. So we can finish it within 5 minutes or 10 minutes. ഒരു 5 മിനിറ്റിൽ തന്നെ complete ചെയ്യാം. Okay. So these two parts we have to complete by today. അസൈൻമെന്റ് ടൈം ഒന്ന് മാറ്റോ, കാരണം നമുക്ക് മൈനർ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ആ ടൈമിൽ. Okay, I'll take the time from to say to actually it will take only half an hour. രണ്ടും ഈ പ്രൊസീജിയർ കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ടിലൊന്ന് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആക്ച്വലി ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് 4:15 to 4:30 ഇടയ്ക്കായിരിക്കും, ആൻഡ് 5:30 വരെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്ലാസ്. ഓക്കെ, എനിവേ ഞാനിപ്പോൾ ക്ലാസ് ലീവ് ചെയ്യണം. ബൈ 2:30 I will leave the class. Okay. We can do the problem within this class itself. Okay, sir. In between time, we can take a break. That is, we can attend the quiz 3 to 3:50. Okay. So I will leave for doing the calculations by this time. That's by 2:30. Okay. From this solve ചെയ്യാനായിട്ട് half an hour മാത്രം മതിയാവും. Half an hour തന്നെ complete ചെയ്ത് upload. Okay then. Okay, sir. Okay. എന്തായാലും ഈ problem solve ചെയ്യും. Solve ചെയ്തതിനു ശേഷം submit ചെയ്യും. Okay. Okay, sir. So ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ക്വിസും in between 3 to 3:15 അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം. Okay.
problem solve എന്തെങ്കിലും difficult തോന്നുകയാണെങ്കിൽ you can message me. Then on students in between, I have on query from one student. It is so the query was like this. Actually, he didn't understand this portion. So this calculation is asking about this boundary condition. Actually, in the very beginning, I told you regarding this. That is, it's a this governing equation. It is for one-dimensional, steady, without mass injection, without mass generation. One-dimension ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് d square by d square. സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ടൈം ടൈം 0. ആക്ച്വലി ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ജനറൽ മാസ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ. ഇതിൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ടേം 0 ആയി. മാസ് ജനറേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ടേം 0 ആയി. വൺ ടൈംസ് ആണ് ദിസ് ടു ടേംസ് വൈയിലും ഇസഡിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ വേരിയേഷൻ 0 ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫൈനലി വാട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഈസ് ദിസ് ഡോ സ്ക്വയർ സി ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ സിക്കൽ ടു 0 എന്നായിരിക്കും വരിക. 0 എന്നായിരിക്കും വരിക. അതിൽ സ്പീഷീസ് എ ഏതാണ്? ഡോ സ്ക്വയർ സി എ, സി എയുടെ എക്സ് ഡയറക്ഷന് പോകുന്നു. അതാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. വൺ ഡയമെൻഷണൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് വിത്തൗട്ട് ഡീജനറേഷൻ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ, അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ വേരിയേഷൻ. നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പഠിച്ചതുപോലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വേരിയേഷൻ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ വേണം. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാം. കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഒരു ബ്ലഡ് വെസലിൽ തന്നെ എടുക്കുക. നമ്മുടെ തിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മുടെ ഒരു ഭിത്തിയുടെ അത്ര തിക്കുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ. ആക്ച്വലി ബ്ലഡ് വെസൽ വളരെ തിന്നാണ്, പക്ഷെ അസ്യൂമിങ് ഒരു തിക്കുള്ള ഒരു വലിയ വാള് പോലെ ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽ വിചാരിക്കുക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ തിക്നെസ് എൽ ആണ് അതിൻ്റെ തിക്നെസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എക്രോസ് ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ട്. കോൺസെൻട്രേഷൻ CA1 ആണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. CA2 ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ്. ഞാൻ A1 A2 അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസലിൽ ഓക്സിജൻ ആണല്ലോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്സിജൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഫ്രം ദ ലങ്സ്. ലങ്സിൽ നിന്ന് ബ്ലഡിലേക്ക്, ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിലേക്ക്, ബ്ലഡിൽ പോകുന്ന ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ത്രൂ ദ ബ്ലഡ് വെസലിന്റെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓക്സിജന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടുതലും, ഓക്സിജന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കുറവ് വരും. അപ്പോൾ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നാച്ചുറലി ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ് ഇവിടെ നടക്കും. അപ്പം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ 0 ആകുമ്പം CA1 ആണെന്നാണ് പറയുക. CA എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു CA1, അല്ലെങ്കിൽ 10 യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്പർ ഇടാം. 10 യൂണിറ്റ്സ്. ദെൻ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ L, എക്സ് എൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് എക്സ് ഈക്വൽ 0. ദെൻ എക്സ് ഈക്വൽ L, എക്സ് എൽ ആവുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ CO2 to CA2
at x equal L concentration വേണമെങ്കിൽ ഓക്സിജന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ CA2 സേ ഒരു 5 യൂണിറ്റ്സ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ, 5 യൂണിറ്റ്സ്, ഞാൻ യൂണിറ്റ് തൽക്കാലം എഴുതില്ല, 5 യൂണിറ്റ്സ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ 10 യൂണിറ്റ്സും റൈറ്റ് സൈഡിൽ 5 യൂണിറ്റ്സും ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റ് അവിടെ ഉണ്ട്. ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫ്ലോ നടക്കുക, മാസിന്റെ ഫ്ലോ നടക്കുക. അതാണ് ഈ ഒരു ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ കൊണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. That is at x is equal to 0, left side Ca, concentration of oxygen, is equal to Ca1, that is 10 units. Then at x equal to L, concentration of oxygen, Ca, that's equal to Ca2, that's equal to 5 units. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ രണ്ട് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് C1ഉം C2ഉം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് C1ഉം C2ഉം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എടുക്കുക. ആ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് at x equal to 0, Ca equal to Ca1. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് പോവാം. ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ x equal to 0, x 0 ആകുമ്പോൾ C1 x 0 ആണ്. What remains in the C2? C2 is equal to Ca1. So C2 is equal to Ca1. C2 is equal to Ca1. Ca1 is equal to 10 units എന്നിരിക്കട്ടെ. Then at x equal to L, x L ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് Ca is equal to Ca2. Again, നമ്മുടെ equation number 1ലേക്ക് പോകും. So I remove again. At x equal to L, Ca is equal to Ca2. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. At x equal to L, Ca2 is equal to, ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Ca equal to Ca2, Ca2 is equal to C1L plus C2. Again, C2ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. C2ന്റെ വാല്യൂ Ca1 അറിയാം. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് C1L പ്ലസ് C2 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ Ca1 ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Ca2 മൈനസ് Ca1 ഈക്വൽ ടു C1L. അതിൽ നിന്ന് C1 കണ്ടുപിടിക്കാൻ C1 is equal to Ca2 മൈനസ് Ca1 by L. അതാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ. Ca2 minus Ca1 by L into x. അവർ എല്ലിലേക്ക് പുറത്ത് നിർത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, L into x. C1 is equal to Ca2 minus Ca1 into L. അതിനുശേഷം ഈ C1 ഉം C2 ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ C1ന്റെ വാല്യൂ ഇതാണ്, സോറി C1ന്റെ വാല്യൂ ഇതാണ്, C2ന്റെ വാല്യൂ ഇതാണ്. ഈ C1 C2 വാല്യൂ ഈ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. Then it becomes Ca is equal to C1 Ca2 minus Ca1 by L into x plus C2ന്റെ വാല്യൂ C2 is equal to Ca1. അതിന് വേറെ ഫോമിൽ ഇവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നുള്ളൂ. So this is equal to Ca2 minus Ca1 into x by L plus Ca1. അതാണ് സംശയം ചോദിച്ചാൽ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നീട് ഈ സി എന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് പിന്നീട് പോകുന്ന ഡെറിവേഷൻസ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ഇനി അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോളൂ. അറ്റൻഡൻസ് ആരെങ്കിലും ആബ്സെന്റ് ഉണ്ടോ? രാവിലെ മിക്കവാറും പ്രശ്നമായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും ആബ്സെന്റ് ഉണ്ടോ? So now 60 students are there. I hope period is present. So you can directly go on solving that problem again for the assignment, and please upload the C in the ET lab. Okay. So you can leave now. Thank you, sir. Thank you, sir.
Thank you, sir. Okay, sir.